sorry. Every Houston firefighter would put their life on the line for anybody, without question, at a moment's notice. And this is no different. But in this case, hundreds were told to stay home. Yes. During one of the worst catastrophes to ever hit this city. They were told to stay home. Houston firefighters call it unacceptable. At the height of Hurricane Harvey's flooding, rescuers were told not to report to work. Investigative reporter Scott Noel has the email at the very center of this controversy. We're not going to be able to make this run. We can't get across 45. That area there is underwater. We're rerouting. If we find a better way, we'll let you know. Scenes catastrophic. Houston underwater. Thousands rescued from their homes, sparking this plea from Harris County Judge Ed Emmett. So those of you who have boats and high water vehicles that can be used in neighborhoods to help move people out of harm's way, we need your help. But as the all call for the public's help was going out, KHOU 11 Investigates discovered when it came to Houston's fire department. I don't want to hear about lack of resources or we had all we could. The Sunday of the storm was anything but all hands on deck. In fact, only about 1/4 of the city's firefighters were told to work that day. Marty Langton is the president of Houston's Firefighters Union. Emergencies are something you prepare for. You don't always have the answers, but you prepare. In this case, they weren't prepared. He's talking about HFD's decision not to bring in additional firefighters, a decision Chief Sam Pena says was largely based on history. We had experienced floods in the past and significant floods, where they didn't require that type of response. But even as flooding swallowed up large chunks of the city, firefighters were told to stay home. In an email sent Sunday afternoon, firefighters were told, quote, firefighters who are not scheduled to work are asked to refrain from coming into the station unless otherwise notified by HFD command. We're calling for citizens and their boats and their vehicles. We're recalling the entire National Guard except the Houston firefighters. Desde chiquito pues, fue muy buen niño, muy bueno. Travieso no era, no, cariñoso conmigo sí, más que con su papá. He would cover for me, and I would cover for him. I wasn't allowed to go out unless he would go out, and at that time I was dating my husband, and we've been dating for like 14, 15 years, and we're in high school. So my brother will cover for me. He's like, all right, I got you. So then he'll go his way, I'll go my way, and we're bad together. Hi, everyone. I'm Anne-Marie Green. And I'm Vladimir Duthiers. Thanks so much for joining us. Tropical Storm Harvey is back on land today, bringing catastrophic weather to Louisiana and Texas. The deadly storm made its second landfall earlier today near the Texas-Louisiana border. It brought life-threatening flash floods to Port Arthur and Belmont, Texas. Officials say the situation in the region is, quote, dire, and warned people in the area to get into survival mode. Confiado que no había sido algo muy grave, ¿verdad? Pues estaba bien porque todavía no sabíamos realmente nada de lo que había pasado, nomás se había extraviado. Y nomás la abracé, dije va a estar bien, él va a estar bien, él es un muchacho inteligente, él sabe lo que está haciendo. Y la noche fue larga, esas horas fueron eternas. Pero pasaron los días, yo tenía la esperanza que estuviera vivo, porque era fuerte, estaba grande, fuerte. Pero no. I never thought he was going to be in the storm. I thought he was safe with us, but he just wanted to help the people in Harvey. And what his son knew is that his father, he had told
he was the only one that knew. He knew that his father had came to Houston, and he even had told him, "Oh, Dad, make sure you take the little kids' diapers." He was worried about the kids, so he knew my brother was coming. He was the only one that knew. Pues se tardó, pues yo pienso que 2 días para llegar, creo que a Houston. Y cuando llegó, pues nosotros estábamos protegidos en la casa, pues todos estábamos en la casa, mi hija estaba en la casa, mis hijos estaban en la casa. Y pues ya ocurrió y empezaron a pedir que pues ayudar con cosas, con agua, con alimentos para la gente, porque la gente estaba inundada aquí, que no, pues no tenía para dónde salir, ¿verdad? Eso fue lo que nosotros escuchamos y estábamos oyendo. Eran las 9:05. Cárate. Me habla. ¿Qué pasó, mami? Digo, mi hijo, no te vayas a salir porque está muy... Pues yo ahí... Me dijo, no, mami, yo estoy bien. Dijo, yo estoy bien. Ya me voy... Me dijo, no te preocupes. Tú duérmete y ya me voy a dormir. Fue su última llamada que me hizo. Mayor telling residents who ignored evacuation orders to write their name and social security numbers on their arms so authorities can identify their bodies. This storm is expected to stay over the Texas coast for days, dumping more than 2 feet of rain before moving to Louisiana. I'm Wendy Ryan. And I'm Jamison Euler. We'll get the latest on the storm's path from Dennis in just a moment. But first, we go to ABC Action News reporter Lana Zach with a look at what's happening in Houston right now. Good evening. The eye wall of Hurricane Harvey has started to make landfall here on the Texas coast. Already in Corpus Christi, Texas, more than 30,000 people are without power, and things are only expected to get worse. This storm is not going to play out overnight. When the power goes off, you can expect it to be off 3 to 7 days. Also concerning folks here in Houston is the potential for that 1-2 punch. That massive flooding will occur as soon as those rains come in tonight with a deluge that's facing residents here, but that also it could potentially move back out to the Gulf Coast, re-energize itself, and then make a direct hit on Houston on Wednesday. Good morning. This is Chuck Bronner, Mayor of the City of Katy. As you are aware, we've had continuous rainfall in the Houston area region of southeast Texas. There is flooding in our east of the city of Katy. Many of the streams are at bank full or even flooded areas. Our highways are flooded in and around the greater Houston area. Katy is no exception. We've had an exorbitant amount of rainfall over the night, and it continues to fall. Katy officials are trying every way they can to make sure that our citizens are safe. But we need your help. You need to stay in your homes. Do not venture out. Do not go out joyriding. We need for you to stay at home. If water gets close to your house, or if you request evacuation, there is no place in the greater Houston area any safer than in your home. Our fire EMS personnel, our police officers, and other first responders are doing the very best they can. And just think about what they're going through when they have to get out. They've been on duty for a long period of time. They've had to work through situations that we have not seen before. So please stay at home. We took the first chance we could get out of there. Just getting started after days of relentless rain in South Texas, Tropical Storm Harvey is not letting up. This has the potential, from what I'm hearing, to be the worst natural disaster that has ever befallen the state of Texas. And while first responders and fellow citizens work around the clock to rescue and evacuate South Texans, we've probably done like 30 or 40 by ourselves only. Their neighbors to the north are pitching in any way they can. We're getting ready to be the neighbors and the friends of South Texans that we know we can be. Live from Dallas and Fort Worth, this is CBS 11 News at 4. The ones for Texas. Historic, unprecedented, and never before seen. These are all phrases that are being used to describe the flooding in Houston this afternoon. All of this after Tropical Storm Harvey dumped more than 2 feet of rain
on Texas' biggest city. Thanks for joining us at 4 o'clock, everyone. I'm Ken Molestina. And I'm Kaylee O'Kelly in for Gilma Avalos. We know many of you have been keeping a close eye on the coverage all weekend, and here is a look at the newest information. 8 people have now died in Harvey's path, including the heartbreaking story of a family of 6 whose van was swept away as they tried to leave. Governor Greg Abbott has activated the entire Texas National Guard, meaning 12,000 people are now being called to help. In all, the city of Houston says its 911 system has processed more than 75,000 calls since Harvey moved in. And a total of 18 counties here in Texas now qualify for federal help. Estuvieron diciendo en las noticias, ¿verdad? Pero que iba para otro rumbo, iba a entrar por otra parte, que no iba a entrar a Houston, va por... Y entonces él me comentaron las muchachas que Tomás andaba para acá. Dije, oye, mijo, ¿que fuiste allá? Sí, fuimos, cuando se volvieron. ¿A qué vas, mijo? Pues si tú no sabes mucho nadar, ¿verdad? No, pues hasta ahí dejamos que él siguiera ahí. Y ese día estuvo hasta como a las 2 con nosotros, comimos. Dijo, ya me voy, papá. Dijo, voy por mis hijos y ya me voy. Voy a dejarlos allá con mi mamá. Ok, está bueno. Y incluso había ido a llevar la troca de su amigo para revisarla, porque no, según no caminaba. Ok, ya le dije, no, mijo, es esto. Ok, está bueno. Y entonces él dijo, ya me voy. Y se agarró la troca y se la llevó. Como a las 2, 3 de la mañana. Nos habló la esposa de él. Que Tomás se había extraviado. ¿Cómo? ¿Dónde se extravió? Ya nos dijeron que se había caído en el agua, que andaba ayudando a la gente. Yo no sabía tampoco que él venía para acá. Y yo, no, nunca nos dijo. A mí nunca me dijo. All I remember is my dad knocking on the door, in the door where I was sleeping, like, and I woke up and I was like, what? What's going on? And so it's funny because what Ivan remembers is hearing this crying really hard. He said it was my mom crying. Like, he's never heard anybody yell, cry, you know. So then I woke up running. When my dad knocked on the door, I ran to the kitchen and to the living room. And so I was like, what's going on? And he's like, your brother, they can't find your brother. And I was like, what do you mean you can find it? So I'm just sitting on the sofa, just relaxed, like, okay, well, this is nothing. Like, I'm thinking he's just somewhere, you know. Tu hermano se perdió. Y en ese momento yo no reaccioné de la manera, ¿verdad? Con la cabeza fría. Dije. All right, I'm gonna bring this live to you because this shit's real. We just had one scoop under the bridge. Can you fucking see, dude? No, man. They definitely scooped under the bridge, dude. Motherfucker, dude. Motherfucker. Are we sure it's all another? Yeah, dude, definitely. Definitely they went under. Dude, it was our guys, bro. Huh? It was our dudes that were with us. There was 2 of them? There was 3 of them. There were 3 of them? Yeah, bro. Up under the fucking bridge, man. You under the bridge? Yes, sorry. Oh! Yo! 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 Hey! They fucking hit hard, bro. Hey! Hello! Fuck. Yeah. Oh my fucking God, dude. Hey, we gotta get to the other side of that bridge, dude. You gotta run across the interstate right here, dude. Woo! Motherfucker. Pardon my language. Bro, I'm positive, dude. I watched them fucking smack against the bridge, dude. Their boat was rolling, dude. I'm not fucking dumb. Nah, bullshit, dude.
God. Please tell me as soon as y'all's crews get back. Fuck. As fast as you can. Yeah, I tied it up good, dude. Please let me know y'all just heard what I just said. Yeah, we heard you. No, bro. No, bro. No fucking way. It's 3 guys. Yeah, there's 3 of them. Yeah, no, it's the 3 Hispanic guys. Yeah, they're younger. Nah, it's just they're 3 younger guys. Fuck. Yeah, but they smacked up against that bridge, dude, right when it hit that current. Yeah. Oh my God. Well, it was right here. What are you saying? How old are they? They're like 20, 25, 30. There's 3 of them. No boats have made it back They to the launching area. definitely went under the bridge, dude. Oh, fuck. It never got to us that it was in a creek. So then, I get a text from this random number saying, hey, I was with your brother, we can find him. So I was communicating the whole time, but I didn't want to tell them, hey, this guy's communicating with me, telling me what's going on. So I'm communicating with this guy through text saying, oh, they're searching, they can't find anything. And so then I get this text saying, they call off the search. It's too dark, they can't see anything, the current is really strong. And so then they call it off. Porque uno le estaban usando, estaban gritando, pero uno le estaban usando con un celular. Y dice que él les gritaba que no se soltaran, ¿verdad? O se soltaba al muchacho. Y él fue el que salvaron, supuestamente fue el que se metió el señor por él. Incluso el muchacho que estuvo allí, en ese, que fue nosotros el miércoles en la tarde, todo el día estuvimos, ahí estuvimos hasta la tarde. Incluso ese muchacho fue el que la muchacha fue la que él dijo que él había estado hasta peleando con el policía, porque el policía no hizo nada. Dijo, yo estuve peleando con el policía para que se metieran a ayudar. Y en el proceso de eso esperamos como a las 6 de la mañana y nosotros nos arrancamos. Que fue mi hermano, Sivan, el esposo de Claudia, y yo que vinimos para acá. Llenamos gas en el transcurso de una gasolinera, llevamos los tanques de gas. Incluso pues se anda la gente ayudando, pues vamos a buscarlo a ver qué le pasó, pues no sabemos. Estoy de los federales y preguntamos a un federal. Incluso el federal nos dijo que ellos no sabían nada, que ellos nomás estaban para estar en la carretera guiando a la gente. Es todo. Y ahí preguntamos, más adelante estaba había policías y tratamos de entrar para donde pues, en el mapa del teléfono decía que era ese donde se habían caído ellos, donde nos habían dicho. Ya nos vimos buscando a ver qué nos daba más información, que si había alguien, porque no, según había gente buscándolos y no había nadie. No había ni una persona por ahí, cerquitas, que nos dijera nada. Incluso estaban los bomberos parados enfrente, donde cayeron ellos un poquito más adelante. Estaba una troca de bomberos, una lancha. Había lanchas, pero estaban paradas ahí, pero estaban en el 45. Incluso iban ya uno saliendo para afuera, pero no andaba nadie en el agua, nadie de las lanchas. Yo no miré ninguna lancha ni nada por el estilo. Miraron a sheriff, policías que estaban dando parados ellos ahí que tampoco podían hacer nada, ¿verdad? Nomás estaban cuidando que la gente no les pasara nada o X. Y
Incluso llegamos a un albergue también, fuimos y los buscamos a un albergue, ahí cerquitas, y se me metió el esposo de Claudia a buscarlo, y no. Ya nos dijeron que teníamos que ir a la sheriff, a la comandancia del sheriff, y fuimos a buscarlos. Y no entraban porque había agua. En ese estilo, ahí yo andaba ya en otro estado de ahí. Ya andaba más desesperado por no ver, por no saber nada. Ya no supe, ya no estaba como que muy enterado de las cosas. Pero ahí y en ese momento que llegó esa muchacha, como te digo, ella le habló, no creo que se habló a Univisión, por eso vino a Univisión. Dijo, yo sé cómo van a venir a ayudarnos. Y ella habló, dijo, yo sé cómo van a venir. Ella habló, el muchacho ese, y ya nos dijo, ella habló y al otro día estaba Univisión ahí. Y ellos fuimos que le habló a la muchacha y hablaron. Lo que fuera gente a ayudarnos, pero en sí no fue ni la ciudad a ayudarnos, no fue bomberos. La gente que vino de Austin, Texas, a ayudar. Porque habían escuchado la historia. Ajá, pues no, porque eran de ahí los muchachos, y pues el muchacho de uno de ellos trabajaba en radio. Y eso fue una de las cosas, y la mayoría de la gente vino. Llegó el otro muchacho, el que se salvó, llegó, y ahí estuvo una tarde como a las 6 de la tarde, 7, estaba en el hospital, llegó ahí con nosotros, y ya nos dijo dónde estaba, y el señor ese que ya nos dio una explicación mejor, cómo lo sacaron y todo, y dónde estaban agarrados. Pero si uno no podía caminar 20 metros, 30 metros, porque había agua, ¿me entiendes? Para el lado de ese. Tuvimos que esperar todo ese día, en la noche. Mandaron un avión de los que andan de rescate, peinó la área. Luego llegaron otros 2 aviones porque hablaron, no me acuerdo quién habló, un amigo de Tomás, que era parece que del Army, y habló, y vinieron dos aviones grandes y peinaron la área. Que 2 muchachos que desaparecieron ayer a las 12 de la madrugada, hermanos. Andamos en la búsqueda de ellos en esta... Uno se llama Tomás y el otro se llama Alonso. Uno se llama Tomás y el otro Alonso, y estamos confiando en Dios que podamos encontrarlos. ¡Tomás! Con vida o encontrar ¡Alonso! Sus cuerpos. ¡Alonso! ¡Tomás! Pero andamos buscando ahorita, hermanos. ¡Hello! ¡Alonso! ¡Tomás! ¡Alonso! Hay un chance que ya alguien se los rescataron y se los llevaron al hospital. Como podemos ver, el amigo que andaba con ellos es mi hermano que está aquí. Y él pudo agarrarse de un árbol, entonces por eso andamos buscando y confiando en Dios que ellos estén bien, con vida todavía. It's a parking over here. As we take a look over here, this is again the Addicts Reservoir over here leading into it, and the Army Corps of Engineers right now releasing water to hopefully take off some pressure from the levees and the dams. Now, in the areas that we are seeing water rescues happening, they are happening from some not so official and official sources out there. In one neighborhood we saw some folks out on jet skis, on inner tubes, on boats, using anything they can. Even saw one guy out there using an old retired Army rigged big truck to get some folks out and get them to safety. You know, it's very sad. It's like you see people like that in the street without roof. Shelters are full, hospitals are full. Yeah, it's very, very sad. But thank God, God gave us the opportunity to help people, and we appreciate it. El miércoles fui y compré un bote para meternos y unos salvavidas. Y fue como fuimos, el Sivan, el esposo de ella, fue el que se metió, porque estaba más delgadito, y fue el que se metió en el bote. Pero nosotros ya habíamos dado mi hermano y otra gente que ya había venido, el papá y el hermano del otro muchacho, llegaron también en la tarde. Estuvimos buscando, gritando por ahí, a ver si estaban colgados en un árbol o algo.
porque el muchacho nos dijo que ellos estaban en un árbol, que lo había visto también salir. En una lancha nadie se acercó. Ese día, hasta el jueves, pues llegó el sheriff, porque no digo que la Univisión fue la que habló, llegó una lancha, ese jueves llegó una lancha, se metieron eran de una iglesia, pero en sí no miraban eso, llegaron varias lanchas, pero ya no los dejaron meter, que no se podían meter a buscar. Pero era gente de nosotros, del pueblo, no era gente de aquí. Oficial. No, oficiales no eran. Ya después llegó ya en la tarde, como las 4 o 5 de la tarde, llegaron gente, yo creo, experimentada, ya con chaleco, porque ya habían presionado un poquito a la gente. Llegó gente ya experimentada buscando ya por sectores, porque ellos ya estaban señalando con banderas, otros estaban buscando. Y cuando Tomás salió ya había gente, como digo, ya había llegado gente, ya andaban buscando gente. Y Tomás salió como eso de las 2:30 o 1 de la tarde. Salió. Incluso una señora fue lo que lo vio que venía ya flotando. Y nosotros estábamos entregando aguas y dándoles a los botes, a un bote que andaba cargando, ya andaban 2 botes dentro del agua. Les estaban dando agua para que llevaran a los muchachos. Y incluso ya cuando llegó el bote, estaban llevando gente, porque llegó más gente para ayudar. Le estaban dando aguas y llevando gente. Y donde habló la señora que venía algo, que miró algo, nos fijamos para allá y era mi hijo, el que venía flotando. Incluso yo le decía a mi hija qué ropa traía, qué ropa trae. Me dijo, Tomás trae los tenis blancos, papá. Pues yo nomás de ver los tenis blancos yo sabía que era él. Y en ese día, en ese ratito que me dijo, son tenis blancos, y en ese momento ella me habló cuando venía él, cuando le estaban diciendo, me quedé a venir, me habló y dijo, en el momentito ese me habló, que lo estaba mirando yo. Pero como ahí estaba la lancha, el esposo de ella fue el que se metió a agarrar. Ella estaba en la lancha y venía llegando la lancha y venía, ya pues, la mano esperó, lo agarró y se fueron más abajo y ahí lo sostenieron. Incluso duraron unas 3 horas para sacarlo todavía del agua. El proceso que se lleva comúnmente. Y ahí nosotros ya vimos que Tomás ya había fallecido en ese momento, que ya no había una esperanza de decir, pues se está agarrando el agua. Eso es una de las cosas más difíciles que puede ver uno. Y más decirle a la familia. La esperanza era que ahí estaban bien, que estaban agarrando. Y la motivación que tuvo él para haber venido a ayudar, yo creo que fue en su corazón. No le importó dejar algo por venir a ayudar. That day that they found his body, my mom had this feeling. She's like, call your dad. Like, I don't know, like out of nowhere. She just, call him right now. And I was like, why right now? Let's just wait. If something happens, he's gonna call. She's like, call him right now. So then she's like, you're not gonna call him? She grabs her phone and she calls. So then I don't know what happened. She just started yelling, crying. So I took the phone. I went outside to talk to them. And my dad knew exactly what he was wearing. He asked me the same question again. What was your brother wearing? So then I tell him. And then he just said, that's my son. And I was like, oh my God, like, you know, like it was weird that she felt that. It was like my brother was like, here, take me home, you know, like I'm ready. And I just did it. I did this with my hands, like that's it. That was him. Yo no sentía nada. Como unas 2 horas antes sentí una presión aquí. En los 3 días antes no la había sentido. Nomás ese día sentí como un dolor. Y a las horas habló. The time when they found him on Friday, I got home from school and I was confused. Like everybody was crying. I was like, what's happening? And I just saw my mom crying, my grandma crying, and when my grandpa got home, I gave him a big hug and said thank you for finding my uncle. My husband was the one that pulled him out
and my uncle was there standing, and then his two army friends. One of the guys, oh man, I can't remember his name. He came all the way from New York just to help him. And he went to the house before he went to look for my brother. He's like, I promise you, Bo, I think his name was Bo. I promise you I'm going to bring your brother back no matter what. So then my uncle told me that whenever they were waiting for them to go get my brother's body, he was standing there like the whole time, 3 hours, just there in the sun, burning himself, like just, you know, giving like respect to my brother. My brother's body arrived to Lufkin, and the guy was like, I've been doing this for more than 30 years, and yeah, I cannot see your brother anymore. So not even my parents, nobody could see my brother. He was already froze. So yeah, he was decomposing already, and it wasn't a good idea for them to see him like that. They just wanted him to remember him the way he was. Y ahí le hice tortilla de harina. Y ¿cómo iba a saber que era el último día que yo le iba a hacer? Ese hombro que yo sé que ya no lo voy a tener. Que en verdad uno no valora lo que tiene en realidad alrededor hasta que lo pierde. I just thought my uncle was a hero. He saved a lot of lives, and I was proud of him for being brave and going to save people in Harvey. Porque él dio su vida por otras personas que no conocía. Siempre reconocerlo. La familia, la gente. Porque nadie da la vida por nada.